Aidombo Africa, I nwere menala. Kenai hazirani magana lisurike. Aidombo mundioji, I nwere menala. Kesi no gembo chere no gihonani. Wesi no menala dema. Ikene diri Chineke. Aidombo Africa, I nwere omume ncheta. Aidombo Africa, I marry soprokene. Aidombo Africa, I nwere ọlụlụ nwunye. Aidombo Africa, Omenala agaghị anwanwu. Aidombo Africa dị mma. I ga-abụ ndị nzuzu ma soro omenala nke ndị mba bịara abịa na-amaghị ụdị nzukọ ha mere n'ala ha wee bịa. Ọ ga-abụ ihe mwute ma ịrapụrụ nchi anyị wee na-efe chi mba ọzọ ịgbasi ga-abụ ụba nye anyị n'ime ala nke nna. Ikene diri Chineke. Aidombo Africa, I nwere omume ncheta. Aidombo Africa, I nwere ọlụlụ nwunye. Aidombo Africa, I marry soprokene. Aidombo Africa, I nwere ịkụ ihe n'ala. Aidombo Africa, Omenala agaghị anwanwu. Aidombo Africa dị mma. Aidombo Africa, I nwere omenala. Kenai haziri anyị magana lisurike. Aidombo mundioji, I nwere omenala. Kesi n'oge mgbochiere n'oge ịhụnanya. Wesi n'omenala dị mma. Good morning, viewers all over the world. Egwe nụrụ kịta abụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo na Ugochi ọdịnala temple. We have all the right. Ọ bụrụ na like ya bụ egwu anyị bụ ụmụ Africa, jee na audio mark the iTunes and rest of them ka ị download wee ma watch kwanya egwu. For some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na Oraifite dị na Anambra State. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. Ịkpọkwazie m aka ji ugo ekene gị nke ọma. Ya ihe isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ dream signs you cannot ignore if you see them in dreams. Part 2. Signs you should not ignore if you see them in dreams. Part 2. Before we dive into today's lecture proper, don't forget that we are still in the month of January. Our group ritual is still ongoing. N'iso tutu eje go na temple chụọ aja go for kubi okwu n'isi ndị niile sonyela all over the world. Anyị kwukwazịrị n'ike Chukwu zuru mba dum. Ị nwere ike isonyela ya ebe ọ bụla ị nọ. Distance is never a barrier n'ọrụ mmụọ anyị na temple aja anyị na-achụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. So ọ bụrụ na ị dị interested, ihe ị ga-eme ewu ịfọwọdụ ọrụ m ya 3 prayer request. I ga-edebe na altar na-ekwubi okwu na-achụ aja n'afọ gị. Drop mezie token donation to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp aga m agwa gị ihe ndị ọzọ anyị need in order to book you. Anyị ga-achụgido nya bụ aja ruo ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri jee na mmiri jee chụọ aja. Jeje na-akpọ ọkalete ndị mmiri chụọ aja ihe mme. Gbagota na temple. Chụọ aja to entities of powers in the temple. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebu mesaraka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ na ị dị interested maọbụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ maọbụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi, chat m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672.
or 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. Let's now proceed. Like I said before, topic of today is signs you should not ignore if you see them in dream part 2. I will kwakwago m ọtụtụ ihe gbasara dreams. Yes, enwere the word of dreams and the bụ ihe na-eme n'ụwa mmụọ n'ọnụ Igbo akpọrọ the ethereal world. In this ethereal world is that before anything will happen in this gross material ụwa mmadụ a, ihe ahụ eburugo ụzọ mee n'ụwa mmụọ ntị ọdịkwa. Mgbe na-asị gị na ọ bụ ndị nwere isi awele bụ ndị na-ebu ụzọ nweta signal before ya bụ ihe eme ha. Ihe ọ pụtara bụ na-enwelu some level of connectivity with ụmụ mmụọ na gị na ụmụ mmụọ dị na mma. However, enwekwara group of people they have dreams but they don't understand. Akwakwara gị ihe ka ọ sụrụ ya. Na ihe ka ọ sụrụ ụdị ihe na-etu abụ agwara gị n'izizi in my previous lectures na human being nwere 2 brains. You can go and verify. Enwere ihe a na-akpọ the frontal brain, the intellectual brain. Gwakwa gị na o nwere ihe a na-akpọ the back brain. Achọrọ m ka anyị use the simple terms. Ịchọ verify ya. Then wee gwa gị na the intellectual brain bụ brain nke a amamihe mmadụ na-adị na ya eji ebi n'ụwa. Gwakwa na spiritual brain awụ brain nọ ka the antenna mmadụ ji akọnect ihe na-eme n'mmụọ. Wee gwa gị na enwere connection between the back brain and the frontal brain. Now, once there is cordial relationship between the 2 brains, if the back brain, which is the spiritual brain, wants to receive information from the spiritual realm, or pass here to the frontal brain again, earthly interpretations. Are you following? Onwere ndị nwere ability na ha na-alọ nlọ dịka na watch film. Yes, that na ọ na-eme gị does not mean no nwere onye ọ na-eme. Yes. So, but what I want to tell you is that non-law is real, except non-law nke na-alọ on-law ịba. Enwere nlọ nkọwalụ na enwere ndị bụ nlọ ịba. I'm not talking about those kind of law. Human mind is like photocopier machine. Enwere ụfọdụ ihe ị ga-awụ ọchịcha during the daytime, in the night you begin to play back. I will give you instances. Ọ bụrụ na ịbụ somebody that normally like watching pornography, nude pictures, or watching kind of the watching all those shape, maybe the opposite sex. Now that your imagination, because of the power of the mind to attract, where you came here of one thing you are lusting for, yes, or longing to have, yes, or maybe something somebody you are admiring. It will be very opportunity that those things will begin to replay themselves, because mind is a recorded machine. You know what I mean? So that I don't make that one. That somebody you are lost in from Welike in the dream, able 2 of you are playing. Imagination of the mind. I'm not talking about. I'm talking about real law. Gabo them or the so real. I have explained it in my previous lecture that law once you wake up, you notice that you are sweating. Depends on the level of the law and the law of some dreams is very terrifying. Once you wake up, you see you are sweating very life. And I have told you my own stories. Never go when I woke up, I discovered myself and woke up. I saw tears in my eyes. And today I want to address those who are in law. I'm not talking about those imaginations. Talking about today is only another day. I will get time to explain about imaginations. But today I'm talking about real dreams. Real dreams are real, and there's an avenue to pass message. Again, now the closeness between you
and their spiritual you. Look at, I told you before in my previous lecture. I normally like to use the simplest terms. The physical you, which this is your body. Abarafa. Yeah, are you following? This my earthly body is known and addressed as Eze-Ana. Anywhere you see this body, you can identify this is Eze-Ana or Ifakaju. Now, but my spiritual you cannot quantify it. As well as more you can't quantify it. Ihe bụ oyiri m na mmụọ, you can't quantify it because we are not permitted. And you know the grace if ihe onye abụ na mmụọ ka mmalụ ha. O nwere ndị bụ na mmụọ oyiri ha na mmụọ na ha bụ lion. They might be calm in the world of physical, but you read them oyiyi mmụọ n'ime ha bụ lion. You got that? When they have maybe elephant and rest of them, all these animals, when they who simple have on a more. You got that? How will they can move for Halloween? They can take that shape. You got that? So, but what I want to tell you now is discover the real you. That is the real you, is the core you. Then matter where they came, where their spiritual you. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịba ya afa dị iche iche. Ụfọdụ nwere ike ịkọwazi ndị na-akọwa maka onye ụwa. Ụfọdụ nwere ike ịsị gị na chi gị na onye ụwa. Ịghọtara ya? So, but the whole thing, were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ, the same thing. Temple means that for my physical you to be living on the land of the living, the spiritual you, me, must agree with my physical me, and then we're bonding. All so I don't want to start separating both my physical me and my spiritual me, because they need each other. If there is no bonding, then we go severe. A man no nyama dey exist in this gross material world. But that's your spiritual you. It was a past message. Only on our folk very careful with ordinary gross material eyes. And when interior eye, the interior body, you will be able to see. Oh, yeah, but a man will keep us on earth. Man, or can I be taken a law? Or be a walking on wrong, or the one who this Maria. Yeah, he about the interior body. You can't feel it or touch it. Yes, if you are still in the world of gross material. Because once you are touching, you will be touching. If I ask you to touch me now, you will touch my physical body. You will not be able to touch my interior body. They look alike, but they are not the same. It's only highly spiritual person where you can feel that spiritual body movement. Oh yeah, but I'm following where you can know about a butter. Often no one more so butter. Or people with special grace. However, here na check one makiable law. Well, working noble and law with the red. Mana ability to grasp it very well depends on how development, your spiritual development. Yes. So man law the real. I will go get to loss here, man. Now law occurs as a result of separation between your physical you and spiritual you. When your physical you is weak and go to sleep, the radiation will no longer form the spiritual you firmly. So the spiritual you will hover and be able to move to realms and kingdoms, and where I can extract information what is still there and yet to happen in this gross material. And at that point in time, when the thing is still in the world of spiritual, you can still change it by your action or inactions. Are you following? Now, I've been no real. Yes, as long as no brown labor. Law on abroad somebody na law on daily basis. Law on and law will be fingers. Before and the one thing about that once that thing measure, I want nan last some days, last week, months back, that no talk and no be an measure. Even years back. But so will not be an measure. Again, you can the message, not be gonna measure. So what I'm telling you is that and with reason.
nlọ jidere. Ihe a bụ etu Chineke si mee mmadụ, gwa ya mmadụ ka mmadụ na-enweta information, pre-information ihe na-achọ ime. Ọ bụrụ taa ka ọ dịbalụ. Ịrọta ọjị story in the Bible where we are told that na Joseph nọ na nlọ ebe gosi ya mmụọ wee bịa gwa ya akpọrọ nwunye na nwa ya nwoke bụ Jizọs ma na Egypt. Ịlọtara. So law has the ability to tell you what is still there, akariboro out in the world of physical. Till you na nwunye na nwa ya nwoke wee gba na Egypt before egbuwe ndị mmadụ nke ọ dị. So gbaa mbọ ka enwee cordial relationship between gị na mmụọ gị na ha so that ka enwee ihe ka ọ ga-abụ enwe ihe ọbụla ga-eme in the world of physical ka ebu ụzọ gbaalụ gị ama ụmụ mmụọ ga-emewe etu a ka wakwarụ ga enwe harmony between you, your physical you and spiritual you. Don't over cultivate the intellect. Don't over cultivate the intellect, meaning sometimes most of us pay attention to our physical, but kerosene we enrich the spirit, the spiritual you. The spiritual you are the area, but the area onubu, or the area indomie, or the area anything. You recharge your spiritual you by joyful acts, joyful experiences, charity works, meditation, quiet and silent moments. Ihe abụ ihe ije enrich the spirit. Ọ mgbe iji akwụnye onwe gị n'ọkụ wee recharge ya, that is your inner you. Your physical you, simple thing, what you need to recharge your physical you is eat a good food, sleep, then 1 million of money. Your physical you is okay. But some people normally over cultivating that physical you by taking care of your body but neglecting the spirit. And once you overdoing it, again when severe the connection between the two, because what you are just doing is over cultivation of the intellect and their physical you, thereby you are draining the spiritual strength. So what I'm telling you now, mgbe ọbụla ị na-alọ nlọ na-alọta onwe gị na nlọ ebe mmiri na-eri gị, ebe ị nọ ihe mgbu, ma ọ bụ ebe ị nwere accident, ma ebe a na-arụ oke gị, ma ọ bụ na-adịghị ihe gị na mmụọ dị na onye anwa ma ọ bụ mmụọ anwa na-ara gị that thing na struggle to recover your thing, something ịghọtara ya back. O gosiri na o nwere ihe pụrụ gị n'ahụ. O gosiri na something is wrong. Ịghọtara ya naanị ma ọ bụ mgbe ị pụtara n'onwe gị ọnwụ ị na-afụ onwe gị na enwere anwụ na nlọ. Yes, and you are trying your best ịgwa ndị mmadụ who cares. That's your life, that no work ihe mere gị. Ịghọtara ya is a worrisome condition. Then ma ọ bụ mgbe ị pụtara onwe gị na nlọ ịfụ onwe gị wia some animal attack gị, defeat gị, ma ọ bụ rie gị na nlọ, ma ọ bụ taa gị na nlọ, ma ọ bụ terrible things beginning to happen to you. Or when you are seeing yourself now, you are whining and dining with dead people. Sometimes a dead person can actually visit you to pass a message. Yes, to pass a message. Mana obrosi nke anytime ifuru onye anwa gini ya na-eri na aṅụ. I gotta go. Or a man or something is wrong. Pay attention. Unless more the person beyond or your spiritual you. Your spiritual you can actually visit you. Yes. And don't worry, give something, give you or the possible. Yes. Only be ya, but don't worry, keep up with the way. Nega can say, Guinea and where contact. Only Kaida no Bialo, the Gaka. Pajani Meggy, Mobuna, no, the Gaka, radiate grace into you. Wagi na nebugon in Nguba. Mobuno Bialagi, or about the something. Say you should eat this thing. Understand? Wagi Horano. And then when a bigger develop when you be able to know your spiritual guide, Maria, even the voice and the appearance. And Obia, if you come in your bank or wagging a to a chigadi, or wagging Hejaki email or the then wagging Gar Akuja. Anyway, one of the times, one terrible mistake in life. And my spiritual guide came and was like telling me I should not worry. Understand that here you okay, but I'm getting joy, and it happened that way. And I go, then what would not the challenge or the maybe
and so certain times when boy I move for Obama can take my own decision. Then mgbe ji wee bịa onwere ike also then you have done the wrong thing. You have okay until lament gbakwasị ya na ihe a you are sorry made this mistake. Or we say okay for having done this mistake, see what and what you will do in order to reverse it. Understand? So if you really want to reverse it, see what and what you must do, and then it will take so duration. Understand? So for reversing. So what I'm telling you is that once you are encountering more and more, all depends on the spirit in our wagon, they're talking as you build relationship. But I'm more than able to something very tragic. One way than landlord, and I show your credentials, your certificate, in our tree, more one way but I show your vital thing. I show more one way but if you want to be done an event, maybe you drove with your car, you will look at physically. If you are not losing Eze-Ana, you choose your car, every park here, you hope that something is wrong. Now, more when able to do and now focus on certain things, you are losing so many things in dreams, then you have to do something. And what you call one and anagi haja, what you call Raja, and what Ajadi teacher, I want one that you maja, Ajadi teacher. And Ajadi teacher determined for many of these young what I him waji honey honey. Then where's the Aja uke? Ajadi teacher, my mention where my home. So all depends exactly here about the problem. Na ihe ana anagi ọmụ ya gwasịghị ma ihe a na-anaghị nwere ike ọ bụ just saraka, nwere ike ihe a na-anaghị abụrụ just joyful activity, help anything. Ịghọtara ya? Nyere onye nọ na mkpa aka ma ọ bụ nyere onye ahụ adọrọ aka. So ihe niile a nwesịrị ihe a na-alụ, ihe nke na-alụ abụrụ nke ibie na-alụ. I'm summarizing. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike isi na okwedo otego nchụwara aja. I can tell you no one job on it here on earth we have. Yes. Come on, what you got to at that particular time when you go at that particular time. However, that particular aja we home women will be kept in stock for you. Definitely you must repeat. So more on a lot, especially those who learn a lot. It phone no one who's waiting either na need to tell that you are really thoroughly been beaten up that the week. But need to tell this you keep sweating, or need to tell maybe you are crying till you wake up. Or some of this in law or man or some certain things in where you keep me. Wouldn't care minor rituals in where you keep me on wiggy. On what and care out for who only he needed they would just to get a raw egg. I do people. We're here to child again. Many super you know, you took your neighbors over there tomorrow. Straight through. No one can only hear your good. Here you have your child, you have got so any not depend on all your spiritualists go here that guide again. But I'm only able to go to a certain level spiritual wise. A lot of create a time for spiritual meditation. One was most looking at reaction, a laughter. Then Haggy goes and Hagagwagi what you should do in order to avert those dreams. All are email in the world of physical. Let me stop here. I only want to add you an enthusiasm of nature. Chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. See you tomorrow. No Gawa Kezoku. I won't know where brother you were to. I know you woman. May the blessings of God to bring me here be with you. May you be favored. May you be protected. May the work of your hands begin to yield fruit. May the message and the grace of this 2025, which is abundant, locate you. May you receive your portion. Good days of life. Now, you kept me here. You can listen. I can't. Or the chin in the dog, I want Kezoku. I won't know where brother you were trying. I know you poor man. You don't know.